Darwin's theory argued that all species descended from a common ancestor by means of little cumulative changes in long periods of time. Darwin could advance no sound evidence to prove this claim. Indeed, he was himself aware of the great many facts that invalidated his theory. He admitted these in his book in a chapter entitled Difficulties on Theory. Darwin's hope was that these difficulties would be overcome by new scientific discoveries. But in fact, advances in science would refute Darwin's claims one by one. Darwin proposed that all species evolved successively from a common ancestor. But how did that first living thing come into being? Darwin did not address this question at all in his book. He was not even aware that this point was one of the biggest refutations of his theory. The primitive understanding of science in his day assumed that life had a very simple structure. According to a theory called spontaneous generation, which was popular since the medieval age, it was believed that living things could easily arise from non-living matter. It was commonly thought that frogs spontaneously arose from mud and bugs from food leftovers. And some curious experiments were designed to prove these theories. The maggots on meat were also taken as evidence that life could generate from non-living matter. But later it was understood that such maggots did not form spontaneously, but that they emerged from microscopic larvae deposited on the meat by flies. And in Darwin's time, the belief that microbes could emanate easily from non-living materials was very common. But 5 years after the publication of The Origin of Species, the famous French biologist Louis Pasteur scientifically refuted these myths that lay ground for evolution. Pasteur, after lengthy studies and experiments, reached this very important conclusion. Can matter organize itself? No. Today there is no circumstance known under which one could affirm that microscopic beings have come into the world without parents resembling themselves. The first evolutionist to take up the issue of the origin of life in the 20th century was the Russian biologist Alexander Oparin. His aim was to explain how the first living cell, the alleged common ancestor of all living beings according to the theory of evolution, could emerge. In the 1930s, Oparin formulated a number of theories to show how the first living cell could arise from inanimate matter by chance. However, his efforts ended in failure, and Oparin himself had to confess. Unfortunately, the origin of the cell remains a question that is actually the murkiest aspect of the whole theory of evolution. Evolutionists that followed Oparin conducted experiments to find an evolutionist explanation to the origin of life. The most famous of these experiments was conducted by the American chemist Stanley Miller in 1953. Miller obtained a few simple organic molecules by triggering a reaction among gases that he claimed would have been present in the primitive Earth atmosphere. At the time, this experiment was regarded as a scientific proof for evolution. It turned out to be no such thing at all. Later discoveries showed that the gases used in the experiment were very different from the gases that had been present in the early atmosphere of the world. Miller himself eventually admitted to the invalidity of his experiment. But to an evolutionist, there was a time in the past when there wasn't any life. And so chemicals somehow got together and made living things, and this was often called spontaneous generation. And there have been some enormous problems faced in trying to get a group of chemicals to come to life.
A few years ago, Stanley Miller did a famous experiment. He took some simple materials, some methane, some ammonia, some water vapor, zotzed them with an electric spark to simulate lightning flashing back and forth in the atmosphere of the ancient Earth, and in just a week, he got amino acids, the building blocks of protein. And that was hailed as almost making life in a test tube. And that was one I used when I used to teach evolution. But I took a look at the rest of the evidence. And there are 3 problems with that brilliant experiment. 1, he had the wrong starting materials. 2, he used the wrong conditions. And 3, he got the wrong results. Other than that, it was a brilliant experiment. The Miller experiment assumed an atmosphere of methane and ammonia, gases that could not have been present in large amounts because the ammonia would be decomposed by ultraviolet light, and methane should be found stuck to ancient sedimentary clays, but is not. Miller also left out oxygen because he knew that oxygen would destroy the very molecules he was trying to produce. But as deep as we dig, we find oxidized rocks, suggesting an oxygen-rich atmosphere. The Earth did not have a reducing atmosphere, say an atmosphere of methane, ammonia, and hydrogen that was suggested in the Stanley Miller experiment. The Earth never had such an atmosphere. The geology is now clear. There is good evidence that the Earth has always had oxygen in its atmosphere. Now that would absolutely preclude any evolutionary origin of life. Miller also used the wrong conditions. He used an electric spark to combine the gas molecules. The problem is that the same spark that puts amino acids together also tears them apart, and it's much better at destroying them than making them. The problem was the chemicals put together, the amino acids in the flask, would also be torn apart by the very spark that put them together. Miller knew that as a biochemist, and so he circulated the gases, trapped out the molecules he wanted, using a well-known biochemist trick, but that would be cheating, because you were supposed to say this is how life arose before there was any intelligent design to preserve these molecules from that destructive force. Wrong conditions. Then he got the wrong results. The main product of the Miller experiment was tar, a nuisance in organic reactions. Trace amounts of several amino acids that make up the proteins in living things were also produced. The problem is that Miller's experiment produced both left-handed and right-handed amino acids. Only left-handed amino acids make up the proteins of life, and just one right-handed molecule prevents their production. What Miller actually produced was a poisonous brew that would destroy any hope for the chemical evolution of life. You might say, well, if what I've just said is true, what about all the evolutionists that believe in this? Well, interestingly enough, the evolutionists would agree with me. There was a time I was at a debate at San Diego State University. I was just in the audience, but 2 friends of mine, Dr. Henry Morris and Dr. Duane Gish, were doing the debate for the creationists, and at the end, someone in the audience noted, "Ladies and gentlemen, we're privileged this evening. We have in our audience Dr. Stanley Miller." And Gish had explained why Miller's experiment would not produce life from non-life. And so the person asked Dr. Miller, "Would you like to respond to what Dr. Gish said about your experiments for chemical evolution?" And Dr. Miller said, "No." He hasn't believed in that for decades. He knows all of those same problems. I would say this: any theory on the origin of life on the Earth, or any other planet as far as that's concerned, is a fairy tale. Evolution teaches that energy, such as lightning or heat, can, plus occasionally, create new life. Yet our entire food industry rests on the fact that this can never happen. If we examine a jar of peanut butter, it contains matter and is exposed to light and heat. But we never find new life inside unless an outside life contaminates it. If the theory of evolution was viable, then I should occasionally, by subjecting this to energy, end up having new life. Now we go down to the store, and if I open this jar of peanut butter, maybe not often, but on some occasion, I should find new life inside. And so
when we open the jar of peanut butter, we look in there, there's no new life. And aren't you glad, okay? Now, you may smile at this, but hopefully you'll never forget it, because you and I conduct, collectively, over 1 billion experiments every year, and we've done that for virtually 100 years, and we never encounter new life. And we never encounter new life. In fact, the entire food industry of the world depends on the fact that evolution doesn't happen. I became skeptical of Darwinian evolution early on, outside of any religious influence, just because of the complexity that I was learning about in the cell. And we use the word elegant in genetics. Go around and raise funds. Your people are not saying to you, by the way, we're going to get all these scientists out of the classroom and put Christ back in the classroom. Well, I don't know that Christ has ever been in the science classroom. This is not a religious argument. This is something that people, we have fellows who are Jewish or agnostic or various other things. There are people, there are Muslim scientists, there are people of all kinds of backgrounds who agree that Darwin's theory has failed. And so why would you bring religion into it? You don't need religion. This is a red herring, and people who don't have an argument are reduced to throwing sand in your eyes. Well, if the Discovery Institute could get its wish about this subject, what would your wish be? Well, on this subject, as on others, we'd like people to be able to have a robust dialogue and even a debate where the evidence, the best evidence, in this case, the best scientific evidence is made available to is made available to people. Well, the claim that all skeptics about Darwinian orthodoxy or Christian fundamentalists stands refuted by me. It's obviously not true. I'm neither Christian nor a fundamentalist. But lots and lots of people are skeptical in the scientific community. I know dozens of mathematicians who scratch their head and say, you guys think this is the way life originated? It's absolutely a preposterous theory. And many, many very significant figures. John von Neumann, one of the great mathematicians of the 20th century, just laughed at Darwinian theory. Opposition to Darwinian theory is, I wouldn't say widespread, but there's a consistent group of people among mathematicians, among physicists, among some very good speculative biologists who simply don't accept it, don't even regard it as a scientific theory in any reasonable sense. Don't even regard it as a scientific theory in any reasonable sense. Es realmente interesante observar que cuanto más sabemos acerca de la vida y de la biología, tantos más problemas tiene el darwinismo y tanto más evidente se hace el designio. Desde 1988, el Dr. Michael Behe ha investigado sistemas biológicos complejos que parecen desafiar la explicación de la selección natural. Durante muchos años, creí que la evolución darwinista explicaba lo que veíamos en biología. No porque yo viera cómo podía verdaderamente explicarlo, sino porque me dijeron que lo explicaba. En las escuelas me enseñaron biología darwinista. Y luego en la facultad y en los estudios de posgrado, viví un ambiente que daba por sentado que la evolución darwinista explicaba la biología. Y de nuevo, no vi ninguna razón para dudarlo. No fue sino hasta hace unos 10 años que leí un libro llamado Evolución,
Una teoría en crisis, de un genetista australiano llamado Michael Denton, donde exponía una gran cantidad de argumentos científicos contra la teoría darwinista que yo nunca había oído antes. Y los argumentos parecían bastante convincentes. En ese momento comencé a sentirme molesto porque pensaba que me habían estado guiando por un camino de rosas. Ahí había una buena cantidad de sólidos argumentos. Y yo había hecho el doctorado en bioquímica, era miembro de la facultad y nunca había ni oído hablar de estas cosas. Y así, a partir de ese momento, me interesé en el tema de la evolución. Y desde entonces, he decidido que los procesos darwinistas no son toda la explicación para la vida. El escepticismo de Michael Behe parte en buena medida de lo que la moderna biología ha descubierto acerca de la unidad más fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos creían que la base de la vida, la célula, era un simple glóbulo de protoplasma, como un pequeño fragmento de gelatina o algo que no era difícil de explicar en absoluto. Esta percepción no cambió demasiado hasta los años 50, pero en la última mitad del siglo XX nuestro conocimiento de la célula ha avanzado de manera formidable. En la actualidad los potentes instrumentales revelan unos complejos mundos microscópicos, mundos tan diminutos que solo un dedal lleno de un cultivo líquido puede contener más de 4.000 millones de bacterias unicelulares, cada una de ellas repleta de circuitos, instrucciones de montaje y máquinas miniaturizadas de tal complejidad que Charles Darwin jamás pudo haberse imaginado. En la misma base de la vida, donde las moléculas y las células realizan su función, hemos descubierto máquinas. Literalmente, máquinas moleculares. Hay diminutos camiones moleculares que transportan suministros de una parte a otra de la célula. Hay máquinas que capturan la energía de la luz solar y la transforman en energía utilizable. Hay tantas máquinas moleculares en el cuerpo humano como funciones realiza. De modo que cuando uno piensa en el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, la coagulación de la sangre, la acción respiratoria, la respuesta inmunológica, todo esto exige una multitud de máquinas. Cuando contemplamos estas máquinas nos preguntamos ¿de dónde vienen? Y la respuesta rutinaria, la evolución darwinista, es, desde mi punto de vista, sumamente inadecuada. I mean, we need engineering principles to understand these systems, okay? I mean, it's only because of our advancements in nanotechnology that we can even begin to appreciate these systems. Let me ask you a question. Yeah. Darwin wrote The Origin of Species in 1859, published it in 1859. He had an idea of the cell as being quite simple, correct? Yeah, everybody did. Okay. If he thought of the cell as being a Buick, what is the cell now in terms of its complexity by comparison? A galaxy. If Darwin thought a cell was, say, a mud hut, what do we now know that a cell is? More complicated than a Saturn V. So what is in a cell as far as we know now? A world that Darwin never could have imagined.
Over the past 4 decades, modern biochemistry has uncovered the secrets of the cell. The progress has been hard-won. It has required tens of thousands of people to dedicate the better parts of their lives to the tedious work of the laboratory. The result of these cumulative efforts to investigate the cell, to investigate life at the molecular level, is a loud, clear, piercing cry of design. The result is so unambiguous and so significant that it must be ranked as one of the greatest achievements in the history of science. But no hands clapped. Why does the scientific community not greedily embrace its startling discovery? The dilemma is that while one side of the issue is labeled intelligent design, the other side must be labeled God. How did we get from an inorganic world to the world of the cell? Well, one popular theory is that it might have started off on the backs of crystals. My crystal ball. Molecules piggybacked on the back of crystals forming, and that this led to more and more complex. But of course, the nice thing about crystals is every now and then you get mistakes, mutations, and that this opens the way for natural selection. But at one point there was not a living thing, yeah. And then there was a living thing. How did that happen? Well, this is I've just told you. And I don't see any reason why you shouldn't go from very simple to more and more complex to more and more complex. I don't either, but I don't know how you get from mud to a living cell. That's my question. Yes, well, I've told you. I think it was on the back try one of more crystals. time. On the backs of crystals. On the backs of crystals is at least one hypothesis, yes. So that's your theory, and you think that is more likely and less far-fetched than intelligent design? I think it is. Por definición, la selección natural no podría haber funcionado antes de la existencia de la primera célula viva. Porque solo puede actuar sobre organismos capaces de reproducirse, las células dotadas de ADN que pasan sus cambios genéticos a generaciones futuras. Sin ADN no hay autorreproducción, pero sin autorreproducción no hay selección natural, de modo que no se puede usar la selección natural para explicar el origen del ADN sin dar por supuesta la existencia de aquella misma cosa que se está tratando de explicar.
İnanca müdahale etmekten bahsetmiyorum diyor. I wouldn't put Ben Stein's money on Dr. Roos's joyriding crystals, but it did make me wonder, what were the chances of life arising on its own? It's been speculated that probably there would have to be a minimum of about 250 proteins to provide minimal life function.
If that's really true, then I think it's almost inconceivable that life could have happened in some simple step-by-step way. Okay, so the simplest form of life requires at least 250 proteins to function. What's so difficult about that? Welcome to the Casino of Life. Who wants to spin for a chance to win? Oh, sure. I'll give it a shot. What do I win? Take a look at this. Huh? How about the world's first single-cell organism? This perfectly aligned string of proteins could be yours. Now, take a spin. I won. Tina, tell him how many times he needs to do that to win the prize. 250. That's right, folks, and all in the correct order. But that's impossible. We've heard that before, haven't we, Richard? Come on, Mother Nature, do your thing. You stupid machine! I hate you! We're talking about something that's staggeringly improbable, roughly 1 in a trillion. Let all of life choose a million, a trillion. The number is essentially zero. Something has to skew nature to choose the ones that work. The ingredients must combine. But they must combine according to an exact formula, in a unique way. The living molecules in your body that have protein, enzymes, DNA programming in them, the very simplest, is made up of many hundreds of components. So 100 components would have one chance in 100 million, billion chances of being correct. But you see, the 100 components actually also have 4 chemical elements in each one. And really the simplest living cell that can replicate itself has 400 components. So now we've got 4 times 400, which is 1,600. So we've got 1,600 components, and that would be, well, 1 in 167,636 zeros following. That would be the odds against such a right combination. And wait a minute. Oh, you say, but that's a very rare thing, those kind of cells with those components. Do you know what, my dear brother and sister? You have a brain with 10 billion components. The case for chemical evolution only weakens when we consider that long chains of specific amino acids, all in exactly the right position, are required to form the proteins of life. Even worse, amino acids do not naturally link up to form proteins, but rather tend to break down. Now, proteins can be 2,000 or 3,000 amino acids long, very long, complex chemicals. And they're very much like a computer program. Every amino acid has to be in exactly the right position. If one of them is wrong, then the whole protein is useless, just like a computer program. The improbabilities buried in Darwinism start right at the very beginning. Even before life began, how did the first protein molecule come about? And there's been quite a bit of work done on this to investigate the probability of it, work both by information theory technologists and also by molecular biologists actually tinkering with proteins to see whether or not they can be taken to pieces and reassembled. And the work of both groups has found that the probability of a protein of the sort of size that you find in the human body coming about by chance is so great as to be virtually impossible. It's something which is, yes, it is possible if you have eternity at your disposal, but Darwinists just don't have eternity at their disposal. Information theory scientist Hubert Yockey calculated, and MIT biologist Robert Sauer confirmed, that the probability that a protein containing just 100 amino acids would form spontaneously
is less than 1 chance in 10 to the 65th power. An event so improbable that it could be compared to winning the state lottery by finding the winning ticket in the street, and then continuing to find the winning ticket in the street every week for 1,000 years. The origin of the very first animal life out of ordinary complex chemicals is so large that no evolutionist has ever been able to overcome it, and it is one of the biggest barriers to the theory of evolution that I know. Even if proteins miraculously formed, we still are not close to producing life. The simplest living cells require thousands of specialized proteins in order to function. A number of scientists have tried to calculate the probability of life arising by chance. Sir Fred Hoyle, a British mathematician, using a supercomputer and the assistance of graduate students, estimated only the origin of the proteins of an amoeba, 2,000 of them, arising by chance. He estimated that the probability that the proteins of an amoeba could arise by chance is 1 chance in 10 to the 40,000th power. We can prove mathematically that evolution is just a joke. We can prove mathematically that evolution is just a joke. It couldn't possibly happen. It couldn't possibly happen. It couldn't possibly happen. It couldn't possibly happen. ¿Cómo pudo evolucionar la vida a partir de unos compuestos químicos simples?
Un hombre creyó que lo sabía. El problema de los orígenes biológicos, por un largo tiempo, diría yo, ha sido de un profundo interés para mí precisamente por la escala del problema, por su importancia. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Toda esta clase de preguntas, exploradas desde el punto de vista de la ciencia natural. Desde finales de los 60 hasta principios de los 80, Dean Kenyon fue uno de los teorizadores químicos evolucionistas pioneros del mundo. Y como otros en su campo, intentaba explicar cómo comenzó la vida por un proceso puramente natural. En 1969, Kenyon fue coautor de un importante libro sobre el origen de la vida. Gary Steinman y yo mismo creíamos que si lográbamos reunir en una exposición seguida todas las líneas de evidencia empírica acumuladas desde los 60, nos entusiasmaba la posibilidad de explicar el origen de los principales elementos componentes de la vida. A pesar de su optimismo, Kenyon se enfrentaba con un problema importante. Para explicar el origen de la vida, debía antes explicar el de los ladrillos esenciales de cada célula que ha existido sobre la Tierra, las grandes y complejas moléculas llamadas proteínas. Las proteínas tienen una amplia gama de funciones en la célula. Desde los requisitos estructurales, en términos del andamiaje de la célula, el citoesqueleto, a los enzimas, donde se están procesando moléculas para captar energía o para construir componentes de la célula. Las proteínas realizan muchos de los trabajos en el interior de la célula, excepto almacenar información genética. Esto se deja para el ADN y el ARN. Las proteínas realizan tareas como la limpieza de la célula y la producción de energía. Kenyon sabía que las proteínas debieron ser tan importantes para la primera vida como para las células vivas actuales. También reconoció la complejidad de su construcción. Hacia los 60, los científicos habían determinado que incluso las células simples están compuestas de miles de proteínas diferentes, y que su función se deriva de sus formas tridimensionales sumamente complejas. Las formas irregulares de algunas proteínas les permiten catalizar o desencadenar reacciones químicas debido al ajuste tipo llave-cerradura que tienen con otras moléculas en la célula. Mientras que otras moléculas proteínicas forman componentes estructurales tipo machiembrado. Cada una de las piezas individuales de un motor bacteriano, como esta estructura anular, está hecha bien de una sola molécula de proteína, bien de un conjunto de proteínas ensamblado en una forma específica. Estas proteínas están constituidas a su vez por unas unidades químicas más pequeñas llamadas aminoácidos enlazadas en largas cadenas. Aparece un gran nivel de complejidad de arquitectura en estas unidades celulares, en estos aminoácidos constituyentes de las proteínas. En la naturaleza se emplean 20 tipos diferentes de aminoácidos para construir cadenas de proteínas. Los biólogos los han comparado con las 27 letras del alfabeto. Las letras del alfabeto se pueden ordenar en una enorme cantidad de combinaciones posibles, y es la disposición de la secuencia de las letras la que determina si tenemos palabras y oraciones con significado. Si las letras están bien colocadas, se obtiene un texto con sentido, pero si no se ordenan de forma correcta, se obtiene una jerigonza. El mismo principio sirve para los aminoácidos y las proteínas. Hay al menos 30.000 tipos distintos de proteínas, cada una a partir de una combinación diferente de los mismos 20 aminoácidos. Estos están ordenados como las letras para formar cadenas de, a menudo, cientos de unidades. Si los aminoácidos son secuenciados correctamente, la cadena se doblará para formar una proteína funcional. Las proteínas se ordenan con sus aminoácidos de tal manera que los aminoácidos caen el uno sobre el otro, en una arquitectura que está preprogramada por el orden de los aminoácidos. Se dobla formando una estructura específica y esta estructura puede realizar una determinada función, de modo que todas las proteínas en una célula tienen una forma tridimensional, basada en la secuencia de los aminoácidos en la cadena. Esta disposición es crítica, porque si los aminoácidos están secuenciados de manera incorrecta, se forma una cadena inútil y en vez de doblarse para formar una proteína, será destruida dentro de la célula.
Las proteínas, como lenguajes escritos o códigos de ordenador, poseen un elevado grado de especificidad. La función del todo depende de la disposición precisa de las partes individuales. Pero, ¿qué es lo que produce el secuenciado preciso de los aminoácidos que da lugar a las formas y funciones específicas de las proteínas? Durante los 50 y 60, los descubrimientos acerca de las estructuras de las proteínas obligaron a los biólogos a hacer frente a este misterio. Dean Kenyon creía que lo podría solucionar. En su libro Predestinación bioquímica, Kenyon y su coautor Gary Steinman propusieron una intrigante teoría. Kenyon escribió: la vida pudo haber estado bioquímicamente predestinada por las propiedades de atracción que existen entre sus componentes químicos, en particular entre los aminoácidos en las proteínas. Cuando apareció Predestinación bioquímica, mi coautor y yo estábamos totalmente convencidos de que teníamos una explicación científica para los orígenes. Kenyon propuso que las propiedades químicas de los aminoácidos hacían que fuesen atraídos entre sí para formar las largas cadenas que llegaron a ser las primeras proteínas, los componentes más importantes de la célula viva. O sea que la vida era efectivamente inevitable, predestinada por nada más que la química. Muchos científicos abrazaron las ideas de Kenyon y durante los siguientes 20 años, Predestinación bioquímica se convirtió en un bestseller sobre la teoría de la evolución química. Pero 5 años después de la publicación del libro, Kenyon comenzó a dudar de la credibilidad de su propia teoría. Fue durante este periodo de tiempo que se manifestaron mis dudas acerca de ciertos aspectos del pensamiento evolucionista, al entrar en contacto con un sólido contraargumento que me planteó uno de mis estudiantes, que yo no pude refutar. Kenyon se vio desafiado a explicar cómo se podrían haber ensamblado las primeras proteínas sin la ayuda de instrucciones genéticas. En las células vivientes actuales, las cadenas de aminoácidos no se forman directamente por atracción entre sus componentes, el escenario que Kenyon postulaba para la Tierra primitiva. En su lugar, otra gran molécula dentro de la célula almacena instrucciones para secuenciar los aminoácidos en las proteínas. Se llama ADN. Al principio, Kenyon creía que las proteínas podrían haberse formado directamente a partir de los aminoácidos sin las instrucciones del montaje del ADN. Por eso es que tantos científicos estaban entusiasmados con su teoría. Pero cuanto más aprendía acerca de las propiedades de los aminoácidos y de las proteínas, tanto más comenzó a dudar de que las proteínas pudieran autoensamblarse sin ADN. En el ADN, Kenyon se encontró con una molécula con una propiedad que no podía explicar mediante procesos naturales. Porque encerrada con seguridad dentro de su estructura de doble hélice, existe abundante información en forma de compuestos químicos con una secuencia precisa representada por las letras A, C, T, G. En la escritura la información se comunica por un ordenamiento preciso de las letras. De igual modo, las instrucciones necesarias para ensamblar aminoácidos para formar proteínas son transmitidas por las secuencias de componentes químicos ordenados en la estructura del ADN. Este código químico ha sido llamado el lenguaje de la vida y es el conjunto de información más compacto y elaborado al menor detalle en todo el universo conocido. Como otros científicos que trabajaban en el origen de la vida, Kenyon se dio cuenta de que tenía dos opciones. Debía explicar o bien la procedencia de estas instrucciones genéticas de ensamblaje, o bien cómo surgieron las proteínas directamente de los aminoácidos sin ADN en los océanos primordiales. Y al final vio que no podía explicar ni lo uno ni lo otro. Y así fue como mis dudas acerca de si los aminoácidos podrían ordenarse a sí mismos en secuencias biológicas con significado, sin la presencia de un material genético preexistente, llegaron para mí a un punto intelectual decisivo hacia el final de la década de los 70. Mientras Kenyon reevaluaba su teoría, nuevos descubrimientos bioquímicos debilitaron más aún su convicción de que los aminoácidos se organizaran ellos solos para formar proteínas. Cuanto más efectuaba mis propios estudios, incluyendo un periodo en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, tanto más evidente se hacía que había múltiples dificultades con la explicación de la evolución química.
y el posterior trabajo experimental demostró que los aminoácidos no tienen la capacidad de ordenarse a sí mismos para formar ninguna secuencia biológica con significado. Enfrentado a crecientes dificultades con su propia teoría y a un creciente cuerpo de datos científicos acerca de la importancia del ADN, Kenyon se vio forzado a hacer frente a la absoluta necesidad de la información genética. Cada vez más pensaba en la alternativa que se presentaba en la crítica y en el enorme problema que todos los que trabajamos en este campo habíamos descuidado de afrontar, el problema del origen de la información genética misma. Entonces tuve que reexaminar toda mi posición tocante a los orígenes. Para Dean Kenyon, un nuevo interrogante llegó a ser el foco de su investigación en pos del origen de la vida. ¿Cuál era la fuente de la información biológica en el ADN? Si se podía llegar al origen de los mensajes codificados dentro de la maquinaria viviente, entonces habríamos dado con algo intelectualmente mucho más satisfactorio que esta teoría de evolución química. Kenyon se daba cuenta de que las alternativas se iban reduciendo. Para la década de los 70, la mayoría de investigadores rechazaba la idea de que la información necesaria para construir la primera célula se produjera por mero azar. Think of a cell as being a nanofactory, a factory where, on a very small scale, digital instructions are being used to make the components of the factory. Here we have the famous DNA double helix. You can see the two helical strands that are intertwined and wind around each other on the outside of the molecule. This is the material that stores all of our genetic information. In higher life forms, this will be the equivalent of something like a gigabyte of information stored in the molecules that form the individual chromosomes, all packed within the nucleus, which is a tiny fraction of the entire cell size. So what does DNA do? Well, the information in DNA ends up providing the information for sequencing the amino acids to make proteins. We have information in a one-dimensional form that provides the information for a three-dimensional form. I'm finally just beginning to grasp the complexity of the cell. Are there systems within the cell that go well beyond Darwinian evolution? Some type of cellular technology that drives adaptation, replication, quality control, and repair? What if these new mechanisms have massive design implications? Well, I say, so be it. The cell really is like nothing we've ever seen in the physical world. That's got to be firmly grasped. That's not something we can just say, oh, well, it's just a little bit more of the same old, same old. It's not the same old, same old. We are finding is that there's information that's in the cell that cannot be accounted for in terms of these undirected material causes. So it has to be. And so there's some other, so it has to be an information source. So one of the key questions faced by modern biology is, where do you get information from? Well, Darwin assumed that the increase in information comes from natural selection. But natural selection reduces genetic information, and we know this from all the genetic population studies that we have.
And where is the new genetic information going to come from? Well, that's the big question. So when we find information in the DNA molecule, the most likely explanation is that it too had an intelligent source. If we attempt to write down the information in the DNA, this would take up approximately 1 million pages. This is equal to an encyclopedia 40 times bigger than the Encyclopedia Britannica, which is one of mankind's greatest single accumulations of information. But this incredible information is stored in the tiny nucleus of our cells, measuring about 1,000th of a millimeter in size. It is calculated that a DNA chain small enough to fill a teaspoon has the capacity to store all the information contained in all the books ever written. Of course, such an amazing structure could never have been. The theory of evolution, which sees life as the result of mere coincidences and haphazard happenings, is helpless to explain anything in the face of the incredible complexity of DNA. The information that is stored in the DNA molecule is pointing back to a designing intelligence. Now, why do I say that? It has to do with what we know about the cause and effect structure of the world. Our local hero in Seattle, Bill Gates, says that DNA is like a software program, only much more complex than any we've ever created. And that's a very suggestive remark because we know that programs always come from programmers. And in fact, we know generally that information, whether it's in a computer program or a hieroglyphic inscription or in a headline in a newspaper or a block of text in a book, information always comes from an intelligent source. So when we find information in the DNA molecule, the most logical thing to conclude is that it too had an intelligent source. Now, Dr. Werner Gitt is an information specialist. Since we're talking about information, we'll go to an information specialist. He wrote a book called In the Beginning Was Information that you and I both love. And in his book he says this: a code system is always the result of a mental process. It requires an intelligent origin or inventor. It should be emphasized that matter as such is unable to generate any code. All experiences indicate that a thinking being voluntarily exercising his own free will, cognition, and creativity is required. He goes on to say, there is no known law of nature, no known process, and no known sequence of events which can cause information to originate by itself in matter. Right. Now, do you realize what a serious problem that is for the evolutionists? It's a tremendously serious problem. Here's an information specialist saying that information never comes from naturalistic processes. It always requires intelligence. El azar, la selección natural y su propia teoría de autoorganización, todo había fracasado para explicar el origen de la información genética. Ahora Kenyon veía solo una alternativa. No hay ni la más ligera posibilidad de un origen evolutivo químico, ni siquiera para la más simple de las células. De modo que el concepto de un designio inteligente de la vida me resultó inmensamente atractivo y con mucho sentido, ya que coincidía estrechamente con los múltiples descubrimientos de la biología molecular. En los años transcurridos desde el rechazo de la evolución química por parte de Kenyon, la ciencia ha desvelado los detalles de todo un sistema de procesado de la información que lleva la marca del designio inteligente. Con animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras del ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo.
En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. Después que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala un aparato tan finamente ajustado, un dispositivo que lleva la impronta de un diseño y producción inteligentes. Y tenemos los detalles de un inmenso y complejo ámbito molecular de procesado de información genética. Y es precisamente en este nuevo campo de la genética molecular que vemos la evidencia más convincente de designio en la Tierra. Cuando observo máquinas moleculares o el proceso increíblemente complejo por el que se dividen las células, debo preguntarme, ¿es posible que haya una inteligencia detrás de todas estas cosas? ¿Que haya un plan y un propósito para esta estructura? La ciencia debería ser una investigación en búsqueda de la verdad acerca del mundo. En tal caso, no deberíamos prejuzgar lo que pudiera ser verdad. No deberíamos decir, no me gusta esta explicación, pues la dejo de lado. Cuando topamos con un enigma de la naturaleza, deberíamos aplicarle todas las posibles causas que lo pudieran explicar. Uno de los problemas con la teoría de la evolución es que excluye artificialmente un tipo de causa incluso antes de que la evidencia haya tenido la posibilidad de hablar. Y la causa que se excluye es la inteligencia. Cuando observo la evidencia objetivamente sin excluir la posibilidad de designio, sencillamente el designio se destaca como la explicación más probable. Y por eso creo que es la correcta. Creo que el designio vuelve a estar sobre la mesa. Estos sistemas no pueden explicarse por ley natural. Y si buscamos la verdad, y realmente están diseñados, si hay que ser ingenieros de sistemas para comprenderlos, entonces, ¿cuál es el problema? Uno va a donde los datos le llevan. Y las implicaciones, sí, claro, tiene profundas implicaciones metafísicas, pero si así es, que así sea. Es una idea impactante que el universo sea racional y comprensible con la rúbrica de una inteligencia suprema que ha querido que este mundo sea comprendido. Y es algo que garantiza el programa de la ciencia, porque entonces uno puede contemplar el mundo y el mundo tendrá sentido.
Si todo fuese simplemente un conjunto caótico, no habría motivo para esperar racionalidad. Pero si es el producto de una mente, entonces uno puede investigar, y la ciencia se convierte en ese maravilloso proyecto de resolver el rompecabezas, donde uno puede esperar encontrar racionalidad, belleza y comprensibilidad, justo en el fundamento mismo de las cosas. Es muy importante conseguir superar las barreras que nos